Good day everyone. Barkanmu da warhaka, barkanmu da haɗuwa a wannan kafa mai albarka FASHKAR tutorial class wanda muke ba da facilitation, muke training ɗalibai, muke ba su practical aspects na certificate on malaria in pregnancy right from Global Health E-Learning Center, that is USAID, from the people of America. So malaria in pregnancy dai certificate ne wanda yake ba da lecture akan yanda yanayin zazzabin cizon sauro yake addaban mace mai juna biyu. So ɗaya daga cikin ilimin da za mu koya a nan, overview of both the science and the programming associated with the prevention and control of malaria in pregnancy. So gundarin abin da za mu koya, za mu koyi yadda za mu dakatar da samuwar malaria ga mace mai juna biyu da kuma yanayin yadda za mu magance ta idan mace mai juna biyu ta kamu da zazzabin cizon sauro. So mu duba ɗaya daga cikin objectives namu, wanda upon completion of this e-learning course, the learner will be able to describe the impact of malaria on pregnancy and the newborn, including the problems of malaria, HIV co-infection. Wani ɗaya daga cikin objectives na wannan course ɗin kenan. Za ka samu muhimmancin sanin illan malaria akan juna biyu, sannan da yaron da ke ciki, da kuma har ga mace mai ciki kuma tana da HIV. Sannan kuma za mu describing maka major interventions na malaria, wato hanyoyi manya-manya ƙwarara wanda idan mace ta yi amfani da su ko kai amfani da su ga mace mai juna biyu, za ka dakatar mata da samun wannan cuta. So shi ne farko, including prevention, case management of malaria illness. Ga wanda ta kamu da malaria kanta, za ka iya magance mata wannan ciwon. So za ka kuma gano hanyoyi wanda za ka yi haɗin gwiwa ga waɗanda za ku magance wannan cuta, kama daga national level, district level, community level, wanda za ku taimaka ku addressing wannan health system issues ɗin da ke addaban mata masu juna biyu. Sannan kuma za mu koyi darussa daga cikin wannan malaria pregnancy programs, wanda idan muka shiga field ɗin kenan. Kuma we are going to recognize some problems that are frequently encountered when implementing malaria programs in the field, and we are going to match them with the practical solution that can be applied in the field. So wannan ɗaya daga cikin abin da za mu koya ne daga objectives. So abin da ake so a gane a nan shine ake maka tambaya, why is malaria in pregnancy important? So it is important because it's one of the serious problems generally, but it poses a special challenge to pregnant women and their unborn and newborn children. So idan ka lura da wannan, malaria in pregnancy tana addaban mutum uku ne. Kaga yana ba da special challenge ga mace mai juna biyu, ga ɗan da bata haifa ba, da kuma ɗan da ta haifa. Kenan mace mai juna biyu tana iya haifan yaro da ciwon malaria. So wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu sani daga cikin illolin da malaria take yi ga mace mai juna biyu. So wannan session ɗin za mu koyi yanda science na malaria akan pregnancy. So why is malaria in pregnancy important? Muka ce there are several species of the malaria parasite which are discussed in the malaria e-learning course. Wato kamar yadda muka sani, akwai causes na malaria parasite wanda muna da different species. Kamar misali mu ce Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, wanda guda 5 ne. Sai ka yi ƙoƙari ka samo ɗayan wanda yanzu aka ƙirƙire shi. So shi ma ɗaya daga cikin muna da species guda 5 kenan masu janyo malaria. Amma abin da ake magana shine, idan ka lura daga nan, wannan ana maganan Plasmodium falciparum shine is the most deadly and poses the greatest threat to pregnant women in Africa. Wato shi Plasmodium falciparum na ɗaya daga cikin wanda yake da matuƙar hatsari kuma yana janyo fitina ga mace masu juna biyu a Afirka. Shi ya fi wannan. So don haka har zuwa yau
malaria in pregnancy program abin da suke focusing shine they mostly focus on this form of malaria. So kamar malaria, plasmodium vivax malaria shi kuma is common throughout Asia, Pacific, South America and the Caribbean countries. So more research and attention is being focused on how this form of malaria affects pregnant women. So wannan na ɗaya daga cikin shi wannan is solely more in Africa, in Asian countries and other places I have mentioned. So abin da za mu duba na gaba shine why is malaria prevalent? Where is malaria prevalent? Wato a ina ne tafi ƙarfi? Malaria za ku ga about half of the world population is at risk of malaria. Wato kusan kamar rabin duniya baki ɗaya suna mafi kusanci da samun wannan annoba ta ciwon malaria, kenan ba yankin ka kaɗai ba ne, kusan rabin duniya ga baki ɗaya ne. Mainly kamar a ce ma tropical and subtropical countries and regions while about nearly 90% of cases occur in sub-Saharan Africa. So inda cutar tafi addaban mutane shine tropical and subtropical countries and regions. Kusan aka ce ma kuma kashi 90 a wuraren da malaria take addaban mutane, kashi 90 na cases na malaria yana faruwa ne a sub-Saharan Africa, wato ƙasashe da ba su da Sahara a Africa. Other areas with high prevalence kuma wanda sauran wurare da suke da tsananin wannan ciwo na malaria kuma sai aka ce kamar Indian subcontinent, Southeast Asia and Indian and Pacific Ocean islands, so and the Amazon basin of South America. So idan ka lura da wannan kusan wuraren da suka fi addabuwa da wannan ciwo kenan. To kaga idan ka duba za ka ga kai tsaye Afirka tana da kashi 90 na cases na malaria. So mu duba topic na gaba shine wanda ake kira malaria during pregnancy, sai aka ce bad news. Zan tsaya a wannan ɗan slide ɗin so da za mu danna slide na gaba.